Gracias. Namaste, everyone. Gracias y namaste a todos. How blessed we are to come together to discover inside that every word in A Course in Miracles is true. Qué maravilla, qué tan maravilloso es que todos nos hayamos unido para escuchar la verdad en cada una de las palabras que nos trae el curso de milagros. After a while, any of you that work with Jesus know that he's really funny. He's got a good sense of humor. Luego de un tiempo de estar trabajando con Jesús, me di cuenta que él es muy gracioso, tiene muy buen sentido del humor. And to see that I just didn't know that voice was important. I mean, I wasn't looking to hear that voice. En un momento para mí esa voz no era importante porque yo no estaba buscando escuchar esa voz. But the greatest joy is that voice. Pero la felicidad más verdadera, más grata es escucharla. And it can be heard. It literally talks to me throughout the day. Y tú la puedes escuchar. Literalmente me habla y te habla a ti durante todo el día. Now, the humor of it is that if I had realized that was Jesus's voice talking to me, I would have run the other way. Totally. Lo gracioso de esto, el sentido del humor que encuentro yo aquí, es que si yo hubiera sabido que era Jesús el que me estaba hablando, hubiera corrido en la otra dirección. What gets so funny is the happy laughter is seeing that I am wrong. Oh my gosh, it's so much happiness. Es gracioso porque la sonrisa santa es como reírme de eso que escucho, de esa voz. And the rest of it's just one big argument with God. You know, that's all there is. There's either happiness or an argument with God. El resto es como una discusión ahí constante con Dios. Tú escoges o la felicidad o estar ahí discutiendo. So like most course students, you were called to the course, so you're hearing something, you know. Sorry, Kay, can you repeat No, you're again? hearing something. We're all hearing something because we're all taking the course. So something's calling us to something, what's true, you know? Todos estamos escuchando algo, todos y cada uno de nosotros estamos escuchando algo porque eso es lo que nos dice el curso, esto es verdad. But, you know, you start to realize that you've been hearing that voice for a really long time. Tú comienzas a darte cuenta que tú has estado escuchando esa voz por mucho tiempo. And this is important because, you know, Jesus had a lot of work to do with me to convince me that speaking his voice was all I wanted to do. Y es importante. Jesús por lo menos tuvo bastante trabajo que hacer conmigo para hacerme entender que era su voz la que yo estaba escuchando. Because that is the voice that reminds of Holy Communion of all that is. Porque esa es la voz que nos recuerda, es la comunión santa, que eso es todo lo que hay. And to have that recognition detonate on the inside to see, oh my gosh, when I'm listening to that voice, I'm listening to all that I am, to everything. Y reconocer eso, reconocer que esa voz que estoy escuchando es todo lo que yo soy. So before I could be coached by him, he had to convince me that voice was worth hearing. Entonces, antes de volverme como una especie de entrenadora en ello, él tuvo que convencerme de que era su voz lo que yo escuchaba. Because I grew up Catholic, and so I had all these ideas about Jesus and Jesus hanging on the cross. Porque yo crecí como católica y como católica entonces estaba convencida de Jesús en la cruz y todas estas cosas. And I really, because it's love, I want to confirm that it is a voice that you can hear if you choose to. Que yo quería estar realmente consciente, darme cuenta de que era la voz de Jesús lo que yo realmente estaba escuchando. But, you know, I was reminding me about how when I was first starting to really hear him more clearly. Cuando yo comencé a escucharlo a él por primera vez, más claramente. And I said to him, it's like, Jesus, I don't think I want to follow you. Yo le dije, Jesús, mira, yo realmente no creo que quiera seguirte.
Because look at what happened at the crucifixion. That doesn't look like things turned out so well. Porque mira lo que pasó con la crucifixión. Las cosas ahí no salieron muy bien. So I had a lot of work to do for him to kind of help me change my mind that that voice was the only thing for me. Yo tuve que hacer mucho, mucho trabajo y él también tuvo un trabajo muy grande conmigo para realmente convencerme de que esa era la voz que yo estaba escuchando. That it was ultimately the only thing in this world of value. Y que es la única cosa de valor en este mundo. Because he said to me, the only thing you can be sure of in this world, the only thing, Porque él me dijo, mira, la única cosa de la que tú puedes estar segura en este mundo, la única cosa is that I'm here to lead you out of it. es que yo estoy aquí para llevarte fuera de ello. So we'll go back to before I was like a happy learner, before I was a happy learner and talking to him. Antes de esto, yo era una aprendiz, una estudiante feliz. And I wasn't looking for God, and I wasn't taking the course. I didn't think I was looking for God. Yo no pensaba que estuviera buscando a Dios, no estaba estudiando el curso tampoco. The I was too busy kind of trying to hide out in the world. Porque estaba muy ocupada tratando de esconder el mundo. But I did get this call of my heart to go and coach in the prison system. I was learning to be a coach. Pero tenía una llamada muy profunda, interna del corazón, que me decía que fuera un coach, una entrenadora en las cárceles. And I can see now, now I have Jesus to like interpret everything. But then I could see it was definitely a stretch outside of my comfort zone. Ahora yo tengo a Jesús que me acompaña todo el tiempo, pero antes para mí eso fue salirme realmente de mi zona de confort. And I see how valuable that is to step out. Every assignment he gives is going to be outside the comfort zone of the ego, everyone. Y ahora puedo ver qué bueno es eso de salirme de mi zona de confort. Él me muestra que en cada momento, o la importancia de salirme de mi zona de confort. But I see by stepping forward out of the comfort zone, that is how he shows me everything. He podido ver que saliendo de mi zona de confort es como Él me muestra todo. That stepping out is accepting miracles. That's how he teaches, is having me step outside the idea of who I think I am. Esos son los regalos, esos son los milagros. Así es como Él me enseña quién realmente soy cuando me salgo de mi zona de confort. So I started out coaching and going into a women's prison. Yo empecé enseñando en las cárceles de mujeres. And this is so much like the spiritual journey. It so is. It's such a good example. Y esto es un buen ejemplo de un camino espiritual. So my first day, I had to convince the women on their day off, on a Saturday, their only day off. En mi primer día, yo tuve que convencer a las mujeres en un sábado, por ejemplo, que era su único día libre, that they want to come spend Saturday morning, their day off with me in a group session to learn how to change beliefs. Tenía que convencerlas de que vinieran el sábado en la mañana, su único día libre, a que se unieran a mi grupo para empezar a cambiar esas creencias. So the first thing that happens, I'm down there getting ready to talk. Bueno, lo que pasó era que yo estaba allí alistándome para empezar a hablar. And one of the women says to me, "Why the hell are you here?" Y una de las chicas, lo primero que me preguntó fue, ¿qué demonios estás haciendo tú acá? I was going, oh my gosh, it was a doubt thought, right? Now we know those are doubt thoughts. Pude darme cuenta que esos eran pensamientos de duda. See, now I can talk with Jesus about it, and he shows me how holy that assignment was, how helpful it was for healing my mind. Ahora puedo hablar con Jesús y me doy cuenta de lo poderoso, de lo sanador que fue esa experiencia. La necesitaba para sanar mi mente. And the power of stepping past that doubt thought.
y el poder que tiene ir más allá de esos pensamientos de duda. You know, and just stepping in and just saying, look, if you guys are willing to be here, I am too. And then we can look and see what's true. It was a way of seeing what's true. He was already teaching me before the course how to look at beliefs and how to see what was true. Es eso de ir más allá de esos pensamientos de duda y decirles, miren, realmente si quieren estar aquí y averiguarlo juntos, está bien. So very early in the coaching session, so I'd have private coaching sessions. Muy temprano en mis sesiones de entrenamiento, And the women would come in and I'd say, okay, do you have a tape, an old memory that you play in your mind that's causing a lot of pain? yo con las mujeres empecé preguntándoles o diciéndoles, hablando de si tienen memorias dolorosas, algo por allá de su pasado. And this was a way, this coaching was a way. Now I know it was a form of forgiveness to see things differently. Ahora puedo ver que fue una forma de perdón. And the learning, I was learning the power of coming together with a brother to see what's true. Even before the coach, he's sneaking in that training. Estaba aprendiendo cómo cuando nos unimos a nuestros hermanos nos vemos en la luz. Eso estaba And sucediendo incluso antes de yo empezar a enseñar. And she says, I keep having this memory of my boyfriend, getting a fight with my boyfriend, and I stabbed him 7 times and killed him. Y una chica empezó diciendo que su memoria de pasado era ella peleando con su esposo, con su novio, y lo apuñalaba 7 veces y lo mataba. And this doubt thought rose up in my mind. Y entonces este pensamiento de duda empezó a emerger en mi mente. But I was really open. I was really open. Yo estaba realmente dispuesta, realmente abierta. And I thought, well, maybe I shouldn't help her. Maybe guilt is valuable. Y empecé a decirme, a lo mejor yo no puedo ayudarla a ella o no debo de ayudarla a ella. A lo mejor la culpa le va a ayudar. Maybe guilt's needed. A lo mejor la culpa es algo necesario. So there's my belief right there on the table about guilt. Y así fue que se me presentó esa creencia que yo tenía sobre la culpa. But then I heard a voice speak to me. Y luego escuché esta voz que me habló. And it said, if that guilt is still there, this will be repeated. Si esa culpa continúa allí, se va a repetir y a repetir. And it was so, like, it was striking, but not striking, you know? I don't know, I just followed. Y fue algo como que me puso un poquito ahí en shock, sí y no, y yo solamente lo seguí. But it was for me, see, it seems like another, but it was for me to learn to follow that voice for truth. Para mí fue una enseñanza, la enseñanza de seguir esta voz para poder tener éxito en ello. You know, and to see beyond the judgment, see beyond what she was saying to the truth of what was present for us right then and there. Y poder ir más allá del juicio, poder ir más allá del juicio acerca de lo que ella me estaba enseñando, de lo que ella me estaba diciendo. So after that, you know, without me knowing it was Jesus, started guiding the coaching sessions and the sessions. Sin decirme o sin darme cuenta que esta era la voz de Jesús, esta voz empezó a guiarme en las sesiones. And then I went into, after the women's prison, I started coaching in a men's prison. Luego de enseñar en la cárcel de mujeres, comencé a enseñar en la cárcel de hombres. And a man came in and he said to me in a coaching session, I said, well, what would you like to have happen in this session? Y un hombre se me acercó y yo le dije, a ver, ¿qué es lo que te gustaría que sucediera en esta sesión? And he said to me, I want to be a good man. Y me dijo, quiero ser un hombre bueno. And so I said, well, what's stopping you from doing that? Y entonces yo le dije, ¿y qué es lo que te impide hacerlo? And he said, well, I have to protect my sister, and then protect her. I had to throw someone down a set of stairs, and I have to go down into my car. Pretty soon he's talking about going to his car to get a gun.
Pues es que no, para poder ser bueno, yo tengo que proteger a mi hermana y para proteger a mi hermana debo mandar tirar a alguien por las escaleras. Y en un momento él ya me estaba hablando de que quería ir a coger un arma. And I'm thinking to myself, that's going to be a lot of coaching there. Y yo me dije a mí misma, oh por Dios, aquí voy a tener una cantidad de entrenamiento que hacer. But I remember that he said that he believed in God. Pero recuerdo que él me dijo que él creía en Dios. And so I didn't believe in God. This is the humor. See, this is the humor. I wasn't thinking about God so much, but I knew he believed in him. Y aquí es donde está la parte graciosa, el humor de todo esto. Yo no creía en Dios realmente. Y So aquí I estaba said, yo enseñándole a alguien que cree en Dios. this had to come from heaven. No, you see what I said next had to come from God. It can't come from me. Pero si ven, esto que yo le decía a él tenía que venir desde el cielo. No podía venir de mí. I said, so what does God say about this protection? What does God say about it? Entonces yo le pregunté, ay, ¿qué te dice Dios acerca de esta protección? ¿Qué te dice? And the whole time, while he's thinking about it, he closes his eyes. I'm panicking because I'm going, what if God tells him the wrong thing? Y entonces él, cada vez que me iba a hablar de lo que Jesús, de lo que Dios le decía, él cerraba los ojos y yo pensaba, uy, Dios mío, ¿y qué tal que le diga lo que no es? You could see Jesus really had a lot of work to do. Si ven, Jesús tenía mucho trabajo que hacer. Okay. But anyway, it's like, so I'm just waiting. And 30 seconds later, he gets a tear in his eyes, like 30 seconds, boom. Y ahí estaba yo esperando. Y aproximadamente después de unos 30 segundos empecé a ver lágrimas en sus ojos. So now I'm really interested. What did God tell you? You know, tell me what God said. Y entonces ahí estaba yo súper interesada. Ay, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que te dijo? And he started talking like the most profound voice of the wisdom of the ages came out of his mouth. Y entonces él empezó a hablar con una sabiduría de lo más profundo. And he started talking about, yes, I see that if this is not a way for me to be protect, this is not, like, it's not his function. He saw it wasn't his function. Me decía, puedo ver que esta no es una forma de proteger. Él estaba ahí entonces identificando su función. So he definitely, that was like those instances, all these instances where now God see, I'm now open. Oh, I better start paying attention to that. Y entonces esos instantes donde Jesús empieza como a abrir la mente y And so I was still coaching in prison, and I was also started to take a course in miracles. ya, yo seguía enseñando en las prisiones, pero ya había comenzado a estudiar un curso de milagros. It's so many profound things. I was constantly stretched outside my comfort zone and following this voice that I really didn't know what it was, telling me all kinds of things to do, and that were crazy. I thought I was going to get thrown out of the prison. Y ahí encontré cosas tan profundas que hacían que me saliera a cada momento de mi zona de confort. Y empecé. So I was lying down one time meditating on the course. Yo pensé en un momento que me iban a echar de la prisión. Luego me encuentro meditando un momento acerca del curso. I really wasn't thinking much about hearing his voice. You know, I didn't kind of understand that part. I didn't realize it was Jesus talking to me. Aún así, yo no entendía muy bien que era su voz la que yo estaba escuchando. Como que no creía que me estuviera hablando. It took a long time before I go, oh, okay, that's who's talking to me, because he knew I was so opposed to the Jesus idea. Me tomó mucho tiempo entender que era Jesús el que me estaba hablando, porque siempre estuve como oponiéndome a esa idea de Jesús. But he came to me in a mystical vision. I had a mystical vision. It's very humbling. Pero él vino a mí en una visión mística y fue algo bastante que me hizo ser humilde. It's so holy, you don't get the whole thing when it's happening. You don't see the whole thing. Es algo tan santo, tú no lo ves cuando te está sucediendo, pero lo es.
you know, because my mind wasn't purified enough to see all that he was sharing. Porque mi mente se purificó luego de ver todo aquello que él compartía conmigo. But this is why you have to follow. This is why I had to follow him and start following him 100%. Es Then por he esta can show razón me. que tú tienes que comenzar o debes de seguirlo 100%. And so he put this light in my hand, like this blue light. He put it in my hand. Él puso una luz azul en mis manos. Well, you can see it. It's where is it? That symbol right there. Puedes ver el simbolito ahí en la pantalla. But infinite light doesn't have a color, but it's what I could understand at the time. La luz infinita no tiene color, pero eso fue lo que yo pude comprender en ese momento. And so it's the next time I went into prison, I don't know how I knew, you know, how you just, and a man came in, he was really upset, he was really mad into a coaching session. La siguiente vez que visité una prisión, me tocó un hombre que estaba realmente enfadado. And so and he was really upset. And you know, I'd gotten that it wasn't about coaching, you know, it was beyond the coaching. It was me moving to the light. You see, he was training me about the power of light. Y me sentía muy atraída hacia él. Me estaba en ese momento enseñando el poder de la luz. He was upset because he didn't get to go to his mother's funeral because he was really upset about it. Él estaba bastante triste o molesto por el hecho de que no pudo ir al funeral de su mamá. And like somehow I knew to put my hands out to him. I just knew to put my hands out, and I said to him, there's a light that we share. Y con esto, cuando él me dijo esto, yo lo primero que hice fue extender mis manos a él y decirle, hay una luz que todos compartimos. And we share it. And I said, if you put your hands with mine, and he joined his hands just like that symbol, and we focus on that light. See, Jesus teaching me about joining in light. Entonces él puso sus manos sobre las mías y nos unimos en la luz. Ese era Jesús uniéndonos en la luz. Okay, and his hands came together with mine. I said, now if you focus on that light and you put all that upset in the light, what happens? Entonces él puso sus manos sobre las mías y yo le dije, mira, si toda esa tristeza, esa molestia se la ofreces a la luz, ¿qué sucede? And so he put the upset in the light, and he was silent. Now, then I was really trusting because I didn't know what was going to happen. I didn't know how this worked. Y yo le dije que pusiera todo su enfado, toda su tristeza en la luz, y él se quedó callado. Yo confié. He said it melts, it just melted it. The light melted that upset. Luego me dijo, se derritió, como que se deshizo. Toda esa luz deshizo lo que estaba sintiendo. And he started speaking of this, like, again, the wisdom of the ages. What is that? You know, and he was already getting guidance of what to do next. He was like, totally, I'm going to write a letter. It was like, what? Y él comenzó a hablar y hablar con una sabiduría de años y años atrás. Comenzó a decir, bueno, va a escribir una carta y hablar y hablar. You know, there's Jesus teaching me the speed of the correction. See, take speed of correction. En ese momento Jesús me estaba enseñando la velocidad de la corrección. But if I didn't get past that thinking, he's going to think I'm a nut. If I didn't get past that, see, I couldn't have seen this great gift that Jesus gave me. Me tocó salirme en ese momento como de mi zona de confort y realmente creer en eso que estaba sucediendo. Así me enseñó Jesús. And it wasn't, you know, the next man comes in and he is really, I saw him in the hall and he was like really mad because they wouldn't let him out of prison after 30 years. He was really mad. Luego entró otro señor, otra persona, otro hombre a la habitación y yo podía ver que estaba realmente enojado porque no podía salir de prisión hasta dentro de 30 años. But see, by that point, I'm starting to get enthusiastic about this thing. Okay, come on to a coaching session. Let's go. Pero luego de esa experiencia yo me empecé a emocionar y entonces ya estaba así súper feliz y decía, vengan todos, vamos a las sesiones de entrenamiento.
So he comes in, you know, he calmed down a little bit, okay? Y él se calmó un poco. And okay, oh, I forgot. This is amazing too. So, I mean, he's not big. He wasn't a big man, but you know, they're strong and they lift weight, so he's bigger than me. No era un hombre de esos así grandísimos, pero era un hombre fuerte porque levantaba pesas. So I said, okay, let's just close our eyes for a moment. Y entonces le dije, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. And I said, and he looks at me. This is amazing. I have a crack in his eye, just the corner of his eye like this. And he cracks it. He goes, "You're not going to hit me, are you?" Y entonces él ahí con los ojos entrecerrados me miraba como por el rabillo del ojo y me decía, no me vas a I was golpear, like, ¿cierto? I'm thinking, oh my gosh, you know, the fear in this world. What training for me. Anyway. Y entonces yo estaba pensando, uy, por Dios, I said, pero no. el miedo que existe en este mundo. I said, there's a light that we share. You want to join me? I couldn't believe I'm doing that. First of all, in the prison, nobody touches anybody. There's me. Y yo no podía creer que yo estaba haciendo esto. Yo le dije, ¿te quieres unir conmigo a la luz? Y ahí estaba yo en una prisión donde nadie se toca tocándolo. So same thing. He puts it in the light, starts talking the wisdom of the ages. There it goes. Talking Jesus. Y lo mismo sucedió. Nos unimos en la luz y él empezó a hablar y otra vez esta sabiduría de tiempos atrás inmemorables y nos fuimos en la sesión. What great training for me. Everyone can hear the voice. Everyone can speak the voice. Qué gran entrenamiento, qué gran enseñanza tuve yo en esa sesión. Todo el mundo puede escuchar y todo el mundo puede enseñar.